Là, nous pas aller trop haut. J'en nous allé hier, me senti que gen moun qui te gen quelques difficultés. Te gen moun tout qui t'a demandé verbe, pas connaître capable de faire paquet parce que nous capable de regarder ensemble verbe être, ça nous pensait. Yeah. Nous allons regarder verbe être ensemble et verbe être. OK. All right. So, comment on dit verbe être? C'est to be. Yes. Verbe être, c'est to be. OK? So, on a la même. Si nous regardons là, comment on conjugue verbe to be? On est capable de lire pour moi? Je suis. Yeah, go ahead. You are. He. OK, là, nous arrivons devant H. Ça, H là, il pas silencieux. So, pour faire souffle sortir devant là. Right? He. OK, tout le monde répète. He is. He is. Okay, so c'est ma point ma petite I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Okay, oui, allez pour moi. I am. Attends, don't rush it. You don't need to go fast. Take your time. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. They are. They are. They are. Mettez l'angou entre down. They are. Yes, exactly. Emerson en allez. Emerson pas prêt on prend Fritz. Fritz pas là non plus on prend Nathalie. I'm here. Yeah. I'm here. Wow. Okay. So Fritz dit là, mais Fritz pas comme ça qu'a passé. Nathalie, let's go. Okay. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. They are. They are. Are. Yes. On a les Samsung. Lovely va parler. Fritz on allez. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Okay, good job. Emerson, ou sous mute. Emerson pas parler. On a les lovely. Personne pas attendre lovely. Vous regardez sous mute. Okay. So ni Emerson ni lovely moun sa yo pas ka di parce que je sous mute. On a les oui, on nous dit deuxième partie. Phrase là, dis phrase là. Non, I am. Welly, deuxième partie. I am from Haiti. Welly? Bon, zoomez vous. OK. Qui est-ce qui parle? Fritz, vous parlez? Yes. Dis phrase au moins. I am from Haiti. You are from Asia. Pensons. I am from Haiti. Tout le monde répète après moi. I am from Haiti. You are Haitian. He is 20 years old. 20 years old. She is pas gen H devant I. She is a doctor. It is a big dog. A big dog. A big dog. We are intelligent. We are intelligent. Intelligent. Not intelligent. Okay? Intelligent. Okay? Intelligent. You are students. They are. They are. Fais comme si on veut mélanger avec un TH. They are. Married. OK. Now, pour commencer, et fois ça, oui, d'aller pour quoi? I am from Haiti. You are Asian. He is 20 years old. He is a doctor. It is a big dog. We are intelligent. You are student. They are married. Good job. Your turn, Emerson. Okay. I am from Haiti. Yes. You are Haitian. He is 20 years old. Take your time. Don't rush it. He is 20 years old. She is a doctor. Yes, sir. It is a big dog. It is a big dog, indeed.
intelligent. We are intelligent. We are intelligent. 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 So there's something we call the accent. Accent tonique là li sous deuxième syllabe. So intelligent. 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 In, You comme si comme si tu dit N mot passé sous li rapide. Intelligent. Okay? intelligent. Yes, sir. You are student. You are You are student. students. Student. Yes, sir. They are married. They are married eventually. Yes. Mr. Fritz, your turn. I am from A. Yes, sir, you are. You are Asian. Mhm. He is 20 years old. Yes, sir. She is a doctor. She is a doctor. She is a doctor. Mhm. It is a big dog. It is a big dog. It's like a pit bull. Let's keep going. We are intelligent. 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 Repeat after me. Intelligent. Intelligent. Gent. Gent. Yeah. Intelligent. We are intelligent. Intelligent. Yes. Keep going. You are students. 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 Yeah. Students. Yeah. You are students. You are students. Mhm. They are married. They are married. They. Mettez point là en mettant dedans. They. They are married. 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 Read. Read. Yeah, married. Exactly. Okay, good They are job. married. They are married. Natalie, your turn. I am from Haiti. I am. I am from Haiti. Yes. You are Asian. He is 20 years old. She is a doctor. He is a doctor. Yes. It is a big dog. It is a big dog. Yes. We are intelligent. Yes. You are students. Students. Mhm. You are students. Yes. They are married. They are married. Good job. Good job. So okay, who's next? You with us? Lovely. Lovely. I cannot hear anything that you're saying. It's either you're okay, put your volume up. We cannot hear you. Nobody can hear what you're saying. Pas gen moun ki ka tande so ap di ya. Ou sou mute, montez volume nan kounya. Essayez connecter et déconnecter peut-être. Parce qu'il pas marché pour. Ok, kounya là, nous garder ça c'est forme normale là. Nous allons garder ça au relais contraction. Ok? Contraction 1, c'est mais li là kounya. M'bat getan fait ça. Ok. M'bat getan fini ça mais ok. Si n'a fait li, si n'a corrigé, let me see. Ok. Non. Ok. So contraction là lui-même, ça c'est am, right? Your, his, she's, its. Hold on, give me 1 second, guys. Where, your, there. Ok. So ça c'est contraction yo. Nous allons regarder contraction yo. So instead of saying, au lieu que, ok, comme on dit, au lieu, instead, ok? Instead of saying, au lieu me dit, I am from Haiti, m capable dit, I'm from Haiti, ok? I'm from Haiti, ok? Ça c'est contraction qui, au lieu me dit, you are Haitian, m capable dit, you're Haitian. Au lieu me dit, he is 20 years old, m capable dit, he's 20 years old. Au lieu me dit, she is a doctor, m capable dit, she's a doctor. Au lieu me dit, it is a big dog, m capable dit, it's a big dog. Au lieu que moi dit, we are intelligent, m capable dit, we're intelligent. Au lieu me dit, you are students, m capable dit, you're students. Au lieu me dit, they are married, m capable dit, they're married. Okay? I'm from Haiti, you're Haitian. He's 20 years old. She's a doctor. It's a big dog. We're intelligent. You're students. They're married. Okay, répétez après. I'm from Haiti. I'm from Haiti. I'm from Haiti. You're Haitian. You're Haitian. He's 20 years old. He's 20 He's years 20 years old. She's a doctor. She's a He's a doctor. doctor. It's a big dog. It's a big. It's a big dog. It's a big dog. It's a big. It's a big dog. We're intelligent. We're intelligent. We're intelligent. We're intelligent. You're students. You're You're students. They're married. They're married. Okay. Oui. Allez pour Kokunya. I'm from Haiti. You're it. He's 20 years old. She's a doctor. It's a big dog. We're intelligent. You're students. They're married. Okay. Big M. Your turn. I'm from Haiti. You're Asian. He's 20 years old. He's a doctor. It's a big dog. We're intelligent. You're a student. They are married. Yes, Fritz, your turn. I'm from Haiti. You are Asian.
He is 20 years old. He is a doctor. It's a big dog. We're intelligent. You're a student. They are married. Natalie, your turn. I'm from Haiti. You're Asian. He's 20 years old. She's a doctor. It's a big dog. We're intelligent. You're a student. They are married. Okay. For the last time, repeat after me. I'm from Haiti. I'm I'm from I'm from Haiti. You're Haitian. You're You're Haitian. He's 20 years old. He's 20 He's years old. He's 20 years. He's 20 years old. He's 20 years old. She's a doctor. She's a doctor. He's a doctor. She's a doctor. She's a doctor. A doctor. It's a big dog. It's a big dog. A big It's a dog. big dog. It's a It's a big dog. big dog. We're intelligent. We're We're intelligent. intelligent. We're intelligent. We're intelligent. We're intelligent. Your students. You're a You're student. students. They're married. They're married. OK. M'pa aller trop la focus sur ça seulement. Est-ce que tout le monde connaît ça nous dit là? Ou bien nous besoin de traduction? Nous connaissons. Nous Tout le monde? connaissons. OK. So, dernière minute ça qui était là, n'a juste parlé pour nous poser question. Et si quelqu'un qui a une question, c'est le moment pour nous poser question. Sure. Yes. I need a question. I have a question. I have a question, yeah. Yeah, what's your question? Tout l'autre monde, mettez sur mute, please. Est-ce que dans anglais, a pas gagné years on là-dedans? Qui sauve les dit pas là? Et dans troisième, nan, là, me dit, he is 20 years old. Est-ce qu'il m'a pas dit years old? Yeah, ou dit lui, mais faut que vous make sure que vous prononcez syllabe là. He's 20 years old. Okay. You see? He's 20 years old. All right? It's 20 years old. Ouais, so dit l'Italien là. She's a doctor. Ou so fait là? He's a, nan, Yeah, she's a doctor, right? Yeah. Anybody has another question? Y'a l'autre monde qui a une question? Questions? Teacher. Yes, who's speaking? Okay. I Natalie. have a question. Yeah, Là, what's your... on a parlé de contraction. Mhm. Alors, qui mot contraction, qui côté soit là dit comme si l'on retire A ou mette M nan pour qui ça? C'est pour raccourci. Et c'est juste pour raccourci. Et ça va dire. Il n'y a pas d'obligation, non? Mais c'est juste pour raccourci. C'est des bagages qui permissibles dans le langage là. Ok. Au lieu de dire I am, il juste remplacer lui par un apostrophe. Même si on dit mais ou capable de retirer ou mettre un apostrophe ou W, pas vrai, on dit mais ou. Ok, I got you. On paquet langue gagne et règle grammaticale ça là-dedans. Ok. Yeah. Anybody else? Ok, ça, alors ça me dit, li acceptable, est-ce que c'est, parce que dit gen anglais, comme si gen anglais, moun a utilisé qui c'est anglais Larry, alors me dit ça, comme si Yes. les moun a dit bagay, pour nous dire, ok, I got you. Yeah, I got you. Yeah. Li utilisable? I got you, li utilisable, sauf que c'est pas ça m'a montré nous là, but ça, si nous pique bagay ça up, les moun a parlé, c'est pas un problème, nous connaît de toute façon, y a pas affecté nous. Mais si nous déjà qu'on a pas affecté nous, faut montrer nous comment pour nous parler bientôt. Les nous a parlé pour rester éduqués. Si me dit m'pa dire I got you, m'a dit, ok, I understand. Yeah, I understand. Yeah. I understand, mais yeah. Non, I understand. Je comprends. I understand. Je comprends. Okay. I understand. I understand. Mais I got you à tout capable dire, li ka vle di moi comprendre, li ka vle di tout, m'a géré. Ok. Comprendre? Si on me demande est-ce qu'on peut prêter le 5 $ là par exemple, pour dire sous dire I got you et m'a géré. Ok. Est-ce que nous comprenons? Yes. Tout le monde comprend ça me dit là? Yes, yes, sir. Yes. So, c'est li pa des expressions ou pas gon seul sens. So, on a contexte on a parlé pour connaître et qui ça veut dire. Yeah. Right? Nous été 2 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question? No more questions? OK. Nous capables de mettre nous soumis parce que on va faire puis OK, ça c'est écoute la Nathalie. OK. All right. Nous pas besoin et on mute non, juste tendre et puis répéter ça m'a dit. I am from Haiti. You are Haitian. He is 20 years old. She is a doctor. It is a big dog. We are intelligent. You are students. They are married. Okay. I'm from Haiti. You're Haitian. He's 20 years old. She's a doctor. It's a big dog. We're intelligent. You're students. They're married. Okay. So, ma pral remettre ça sur YouTube pour nous et nous capable de retendre li pour nous repratiquer et demain si Dieu veut nous capable garder l'autre exemple encore. Si possible, nous regarder l'autre verbe. Moi, je voulais dire non, merci pour patience, non, merci de faire effort pour nous là. Je connais un peu là, nous fatigués parce que nous travaillons dur. Mais ça n'a fait là, nous pas fait pour grand messie, nous pas fait pour rien. You guys are not doing it for nothing. C'est parce que langue, c'est un outil, you know.
language is a tool that you can use for whatever you need it to. OK? So, langage là, c'est un outil que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire ça que nous-mêmes nous besoin. Like I said, one more time, guys, thank you. I'm gonna see you tomorrow. Is the last day of the week. No, tomorrow is Wednesday, right? Demain c'est mercredi. So tomorrow is the last day of the week. Ça m'a proposé nous, c'est à regarder toute vidéo pour nous rafraîchir mémoire nous. Et puis, semaine prochaine encore, demain si Dieu veut, c'est dernier soir. Lundi si Dieu veut encore pour nous rebalancer. OK? Ouais, nous pas faire chaque jour encore, nous faire 3 jours par semaine. C'est juste pour nous battre nos temps, pour nous capables bien. Hey. What happened? Non, ça pas c'est jeudi à moi t'aller pour schedule pour l'école présentielle que m'a prend.